I drink coffee every morning, but right now I'm drinking some tea. Я дала приклади в двох часах present simple і present continuous. I drink coffee every morning, present simple. And I'm drinking tea now, present continuous. Отже, every morning показує на регулярність дії. Якщо ми говоримо про регулярну дію, чи про наші звички, чи про те, що з нами відбувається постійно, це є present simple. Також present simple використовується, коли ми говоримо про факти. Наприклад, the sun rises on the east. Чи the water boils at 100 degrees. І так далі. Отже, signal words for present simple are, signal words – це сигнальні слова. Коли ви їх бачите чи коли ви їх хочете використати, значить там має бути present simple. Every morning, every week, every year, все з every. Так само, on Mondays, on Sundays. Коли ми до дня тижня додаємо s, це означає множина, і це означає every Monday, every Sunday. Знову ж таки, every. Once a week, once a month, once a year. Те, що показує якусь регулярність. Раз на рік, раз на місяць і так далі. Чи usually, always, never, often, sometimes. Знову ж таки, те, що показує на якусь регулярність. Тепер вернемось до present continuous. I'm drinking tea now. Дія відбувається зараз, в даний момент. Тому ми кажемо present continuous. Now, signal words for present continuous are, знову ж таки, сигнальні слова. Now, at the moment. Також, коли це вказує на якийсь короткий період часу, якусь тимчасову дію. Temporary action. Like, I'm working at one project this month. Я працюю над одним проектом цього місяця. Тобто тільки цього місяця. Як цей місяць закінчиться, я вже не буду над ним працювати. До цього місяця я над ним не працювала. У нас є тут чіткі межі. Ця дія тимчасова, тільки цього місяця. Це також може бути і цього року, і цих 10 років, і так далі. Отже, signal words for present continuous are now, at the moment, this month, this week, this year, and so on. Якщо ви запам'ятаєте ці signal words і запам'ятаєте собі, що present simple – це регулярна дія, постійна або факт, і present continuous – це тимчасова або в даний момент, ви завжди будете використовувати ці часи правильно. І тепер ще швиденько поговоримо про форму present simple і present continuous. Отже, I drink coffee every morning. Present simple. Ми використовуємо дієслово в інфінітиві, це є перша форма дієслова, та яку ви можете знайти в словнику. Ми тут маємо subject I, з I, you, we, they ми кажемо drink, перша форма, з he, she, it ми до цього слова додаємо закінчення s. Наприклад, якщо ми тут замінимо на he, це буде he drinks. He drinks coffee every morning. Тобто додаємо закінчення s. Present continuous ми використовуємо дієслово to be в правильній формі. До I ми кажемо am, до he, she, it кажемо is, до I, you, we, до you, we, they ми кажемо are. Наприклад, you are. І використовуємо дієслово з закінченням ing. Дієслово з закінченням ing. Отже, тут буде I'm drinking tea now, he's drinking tea now, you're drinking tea now. Скорочена форма буде his and your. Скорочену форму ми використовуємо в розмовній мові. Hopefully it's helpful and now you will always use those two tenses perfectly.